Image record on the footage indicates that the explosion was carried out by planting large amounts of powerful explosives inside the hydroelectric power plant, particularly in the engine room. There is information that the Russians mined the dam in the fall of 2022. At the same time, Russia denies accusations of blowing up the Kakhovka HPP. Russian presidential spokesman Dmitry Peskov called the destruction of the hydroelectric power plant a deliberate sabotage by Kyiv, which is connected with the lack of success in the counteroffensive. Ukraine's prosecutor's office opened an investigation into the Kakhovka Hydroelectric power plant explosion under the article on Ecosite. European Council President Charles Michel said he was shocked by the dam's explosion and called it a war crime. German Chancellor Olaf Scholz called the destruction of the Kakhovka Dam a new dimension of the conflict. Well, the UN also responded to this, as you know. The emergence of the reservoir in the 1950s was supposed to solve three problems: electricity generation, irrigation, and shipping. However, there was another important factor that was not spoken about a lot: geostrategic. After all, it was in this area that Frunze's cavalry forced the Dnipro in 1920, and 2 decades later, the Wehrmacht tanks. Controlling the outskirts of Kakhovka made it possible to develop a military offensive in the Volga region and the Caucasus, as well as to use the river to transport special cargo or to sail a military flotilla. Finally, if the enemy approached, the dam could simply be blown up. That is what the Russians did today. Thus, after the dam is blown up, a huge mud will form, which will greatly complicate the advance of both infantry and tanks. That is why the Kakhovka reservoir is the largest in Ukraine in terms of shallow water. Deep and wide main canals have been dug to the east of the reservoir. They can be used as defense lines on the outskirts of Crimea, even without filling them with water. Of course, now Russia is developing the version that this was done by the Ukrainian military. Ukrainians are used to Russians lying, but unfortunately today some world media are seriously discussing this version. Therefore, what seems obvious to Ukrainians that this is the work of Russia is not so obvious to everyone, including our Western partners. Therefore, the Ukrainian government now faces a very serious task to prevent these Russian narratives from gaining the upper hand in global discussions. The clearest conclusion to what has happened will be the episode from our President Volodymyr Zelensky's address to the participants of the Bucharest 9 summit. І шановні присутні, сьогодні російські терористи вкотре довели, що вони є загрозою для усього живого. Цієї ночі вони підірвали дамбу Каховської гідроелектростанції. О 2:50 ночі стався цей вибух. Абсолютно свідомий, підготовлений вибух. Вони точно знали, що вони роблять. Уявіть собі обсяг водосховища, яке тримала ця дамба, одне з найбільших водосховищ України. І зночі триває затоплення районів півдня нашої країни. Щонайменше 100 тисяч людей жили в цих районах до російського вторгнення. Принаймні десятки тисяч досі там. 80 міст і сіл під водою. І вже почалась евакуація. І це лише первинні наслідки. На жаль, трагедія значно ширша. Каховське водосховище було джерелом питної води для мільйонів людей. І тепер замість водогону лише підвіз води. Уявіть, для міст, в яких живуть десятки, сотні тисяч людей. Каховське водосховище було джерелом води і для фермерства, для аграрного виробництва, колосальні площі, і тепер без зрошування. І зараз навіть важко визначити, якими будуть наслідки для навколишнього природного середовища. Росія підірвала бомбу масового екологічного ураження. І це справжній екоцид. Звичайно, всі наші служби, всі, хто може дати людям порятунок, вже задіяні, але тільки на підконтрольній території, на жаль, вже більше року Росія контролює і цю дамбу. І
і всю Каховську гідроелектростанцію, і підірвати її якось ззовні обстрілами фізично, і це нереально. Вона була замінована. Замінована саме російськими окупантами і підірвана ними. І це ще раз демонструє, з яким цинізмом Росія ставиться до людей, чию землю захопила. Та що насправді Росія несе Європі і світу. Це найбільша рукотворна екологічна катастрофа в Європі за десятки років. І це найбільш небезпечний терорист у світі. І тому поразка Росії, поразка, яку ми все одно забезпечимо, буде найбільш вагомим внеском у безпеку нашого з вами регіону, нашої Європи та усього світу. We agree with every word of the President of Ukraine. We believe in the armed forces of Ukraine and are doing everything for Ukrainians' victory. Glory to Ukraine. See you soon. Слава Україні!